Practical number 8. Prepare test plan for an Practical number 8 is prepare test plan for an identified mobile application. So, practical significance is a test plan is a document which describes the scope of testing, test strategy, objectives, efforts, schedule, and resources requirement. Its main purpose is to guide the whole testing process and used mostly by project manager or test engineer. The scope of work is defined at the beginning of the testing process. A project team should clearly understand what features and functions to be tested and which one are out of scope. This practical is useful for students to test any mobile application by preparing its test cases and test plan. Discipline knowledge, program outcome, discipline knowledge, apply computer engineering discipline, specific knowledge to solve core computer engineering related problem. Then engineering tools, apply relevant computer technologies and tools with an understanding of the limitations. The engineer and society assess health, safety, legal and culture issues and consequent responsibilities relevant to practice in field of computer engineering. Ethics, apply ethical principles for commitment to professional ethics, responsibilities and norms of the practice, also in the field of computer engineering. Communication, communicate effectively in oral and written form. Lifelong learning, engage in independent and lifelong learning activities in the context of technological changes in the computer engineering field and allied industry. Competency and practical skill. This practical is expected to develop the following skills in you. Identify the mobile application with its specification and get familiar with the application. Use the different software testing concepts, ability to write test case for the mobile application, ability to design test plan for given mobile application. Relevant course outcome is prepare test plan for an application. Practical outcome is prepare test plan for an identified mobile application like WhatsApp, Facebook, etc. Relevant affective domain related outcome is follow ethical practice, participate in team problem solving activities and prioritize time effectively to meet the needs of the team and self. हे झालं theoretical background for that practical. ऍक्च्युअल आपल्याला टेस्ट केसेस डिझाईन करायच्या टेस्ट प्लॅन फॉर मोबाईल मेसेंजर लाईक व्हॉट्सॲप फेसबुक और एनी अदर ॲप्लिकेशन विच इज एक्झिस्ट इन मोबाईल test plan for mobile messenger. Introduction. The purpose of this document is to create an application test plan for mobile messenger. The presented study test plan evaluates the approaches to testing this product. The purpose of testing this program is to check the correct operations of its functionality and easy of use. Objectives. The test objectives are to verify functionality of the mobile messenger. The project should focus on testing the sending message, edit it, forward it, proper delivery, etc. To guarantee all these operations can work normally in real user environment. म्हणजे actual implementation करताना applicationचं. Scope. All the features of the mobile messenger are needed to be tested. Test items working with the program, opening, closing, etc. Create a message, sending a message, receiving a message. Then feature to be tested, running a mobile messenger, create a message, adding contacts, sending message, delete history, forward message, verify whether recipient received message, and closing the mobile messenger. Features do not be tested, working with help, security testing, and interoperability testing. Item pass fail criteria.
All test cases with high priority are closed with the result pass. The test coverage is checked and sufficient where the criteria of sufficiency is not less than 99% of the coverage of requirements by tested. The test report was compiled and approved by the team, team lead and customer. Environment requirement, Android mobile required and staffing and training needs. To perform the task, you need to have the following knowledge and skills: knowledge and practical application of the IEEE 829 standard, knowledge of and ability to apply in practice the basic techniques of test design, and knowledge of various types of testing, including functional and non-functional. That's a test task आहे. Writing a test plan, writing test case, then development of criteria for the success of testing, and conducting the testing and evaluation of the result, creating test report. Test schedule आहे. ही deadline for completion of all works and delivery of the project is particular date and time mentioned राहील त्याला targeted date राहील for the completion. Then test deliverables, test plan document, test cases document, and test design specification. Testing tool, Android mobile, and test tool. Develop a test tool which can auto-generate the test result to be predefined form and automated test execution. Risk and contagious possible risk during testing. Insufficient human resources for testing the application in deadline and changing the requirements for the product. एकतर ते within time period complete होईल की नाही, that is the risk, and up to completion त्याचं जे requirement of the product आहे ती change नको व्हायला. Approval, test lead, टेस्ट डिझायनर 1, टेस्ट डिझायनर 2, टेस्ट डिझायनर 3 त्याची टीम जी अप्रूव्ह करेल त्याला. आता हा झाला टेस्ट प्लॅन झाला आपला. टेस्ट प्लॅन फॉर मोबाईल मेसेंजर आणि टेस्ट केस फॉर मोबाईल मेसेंजर. आता 14 टेस्ट केसेस अज्युम केले आपण फॉर द मोबाईल मेसेंजर. टेस्ट प्लॅन डिझाईन केला. टेस्ट प्लॅन मध्ये आपण काय काय बघितलं, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्ह, स्कोप, टेस्ट आयटम्स म्हणजे कोणकोणते आयटम्स त्यातले आपण टेस्ट करणार आहे ते. देन फीचर्स टू बी टेस्टेड, फीचर्स नॉट बी टेस्टेड, त्याच्या त्या प्रत्येक आयटम साठी आपण क्रायटेरिया डिझाईन केला पास आणि फेल साठीचा इनटू टेस्ट प्लॅन. एन्व्हायरमेंटल रिक्वायरमेंट, सिंपल अँड्रॉइड मोबाईलची रिक्वायरमेंट आहे. स्टाफिंग अँड ट्रेनिंग नीड्स, टेस्ट टास्क, टेस्ट शेड्यूल, टेस्ट डिलिव्हरेबल, टेस्टिंग टूल्स, रिस्क अँड कॉन्टेजिनिसियस आणि लास्टला अप्रुव्हल. हे बघितलंय. आता आपण बघू टेस्ट केसेस फॉर मोबाईल मेसेंजर. हे झालं टेस्ट प्लॅन फॉर द मोबाईल मेसेंजर. आता आपण टेस्ट केसेस बघू. टेस्ट केसेस ह्या एकदम सिंपल असणार आहे. फर्स्ट टेस्ट केस आहे चेक वेदर कीपॅड वर्क व्हाईल टायपिंग अ मेसेज. आपण मेसेज टाइप करताना कीपॅड प्रॉपरली वर्क होतंय का, ऑल लेटर्स अवेलेबल इन कीपॅड प्रॉपरली वर्क होत आहे का नाही, होत असेल तर टेस्ट केस पास होईल, अदरवाइज टेस्ट राहील. सेकंड टेस्ट प्रेझेंट केली आपण फॉर मोबाईल मेसेंजर. चेक वेदर युजर कॅन टाइप मेसेज व्हाईल listening to the song. म्हणजे multiple application can run at a time simultaneously, yes or no. टेस्ट केस रन होत असेल सायमल्टेनियसली तर टेस्ट केस पास, अदरवाइज टेस्ट केस फेल.
थर्ड टेस्ट केस आपण अज्युम केली, चेक वेदर युजर कॅन टाईप मेसेज व्हाईल ही इज टॉकिंग ऑन कॉल. सेम मल्टिपल टास्किंग विथ द लाईव्ह कॉल, यू कॅन टाईप अ मेसेज ऑर नॉट. टेस्ट केस पास झाली. इन कॉल मेसेज टाईप झाला तर टेस्ट केस पास होईल, अदरवाईज टेस्ट केस फेल. 4 नंबरची टेस्ट केस अज्युम केली, चेक वेदर user can send message without accessing to the internet. Without internet accessing मोबाईलचा मेसेंजरचा मेसेज जाणार आहे आणि जर तो गेला तर दॅट मीन्स दॅट टेस्ट केस इज पास, अदरवाईज टेस्ट केस इज फेल. टेस्ट केस 5, चेक वेदर युजर कॅन सेंडिंग इमेज ऑडिओ व्हिडिओ ऑर नॉट. टेस्ट सेंड झालं तर टेस्ट केस पास, अदरवाईज टेस्ट केस फेल. 6 नंबरची टेस्ट केस आहे, चेक वेदर युजर इज एबल टू ऍड मल्टिपल रिसिपेंट्स ॲट अ टाइम ऑर नॉट. तर मल्टिपल रिसिपेंट्स ऍड झाले ॲट अ टाइम तर टेस्ट केस पास होईल, अदरवाईज फेल. 7 नंबरची टेस्ट केस अजून केली आपण, चेक वेदर युजर कॅन डिलीट द मेसेज ऑर नॉट. ऑलरेडी सेंड केलेला मेसेज डिलीट होतोय की नाही, होत असेल तर टेस्ट केस पास, अदरवाईज टेस्ट केस फेल. 8 नंबरची टेस्ट केस आपण अज्युम केली, चेक वेदर सर्च मेसेज ऑप्शन वर्क ऑर नॉट. मेसेंजर मध्ये आपण सर्चिंगचा ऑप्शन असतो, सर्च करतो बाय वर्ड की तर सर्चिंग होत आहे की नाही, सर्चिंग होत असेल तर टेस्ट केस पास, अदरवाईज टेस्ट केस फेल. 9 नंबरची टेस्ट केस आपण अज्युम केली, चेक वेदर युजर कॅन कस्टमाइज वॉलपेपर फॉर द चॅट बॅकग्राऊंड ऑर नॉट. जर बॅकग्राऊंडचं वॉलपेपर चेंज झाला तर टेस्ट केस पास, अदरवाईज टेस्ट केस फेल. 10 नंबरची टेस्ट केस आपण अज्युम केली, चेक वेदर व्हॉइस टायपिंग इज वर्किंग ऑर नॉट. जसं की आपल्या व्हॉट्सअपमध्ये आपण व्हॉइस मेसेज पण सेंड करतो, तो व्हॉइस मेसेज टाईप होऊन सेंड होत असेल तर दॅट मीन्स दॅट टेस्ट केस इज पास केस, अदरवाईज दॅट टेस्ट केस अज्युम्ड ॲज फेल केस. नेक्स्ट नंबरची आपण टेस्ट केस अज्युम केली 11, चेक वेदर रिसिपियंट्स आर गेटिंग मेसेज ऑर नॉट. आपल्याकडनं सेंड झालाय पण रिसिपियंटला तो मेसेज डिलिव्हर होतोय की नाही हे आपण 11 नंबरच्या टेस्ट केसमध्ये चेक करतोय. In case of test case 12, check whether message are being sent to the right recipient or not. आपण जो recipient चूज केलाय त्याच पर्टिक्युलर पर्सनला मेसेज सेंड होतोय की नाही, होत असेल तर टेस्ट केस पास, अदरवाईज टेस्ट केस फेल. 13 नंबरची टेस्ट केस आपण अज्युम केली आहे, चेक द डेटा सिक्युरिटी. म्हणजे तो डेटा त्या पर्टिक्युलर पर्सनला सोडून बाकी कुठे लीक होतोय की नाही हे आपण चेक करतो. जर नसेल चेक होत दॅट मीन्स सिक्युरिटी आहे, अदरवाईज टेस्ट केस फेल. आणि नेक्स्ट टेस्ट केस अज्युम केली आपण मोबाईल मेसेंजर साठी, चेक वेदर हिस्ट्री ऑफ मेसेज इज मेंटेन ऑर नॉट. म्हणजे आपण सेंड केलेला मेसेज आपल्या मेसेज बॉक्समध्ये, आउटबॉक्समध्ये आहे की नाही, किंवा डिलीट केला तर त्याचं डिलीटचं रेकॉर्ड टाइम हे त्यात मेंटेन होतं की नाही हे आपण लास्ट टेस्ट केसमध्ये अज्युम केले. सिम्पल मोबाईल ऍप्लिकेशन आहे, सगळेजण मेसेज करता, इमेजेस, व्हॉइस, ऑडिओ, व्हिडिओ फाईल्स शेअर करता, तर त्या होता की नाही आणि पर्टिक्युलर पर्सनलाच रिसीव्ह होत आहे का, इकडनं सेंड होत आहे का, पर्टिक्युलर पर्सनला रिसीव्ह होत आहे का, असे आपण सिम्पल टेस्ट केसेस बघितले आहे. इन केस ऑफ प्रॅक्टिकल नंबर 8 टेस्ट प्लॅन बघितला आणि टेस्ट केसेस बघितले. इन टेस्ट प्लॅन आपण काय काय बघितलं, इंट्रोडक्शन बघितली, ऑब्जेक्टिव्ह बघितलं, स्कोप, टेस्ट आयटम्स, फीचर्स टू बी टेस्टेड, फीचर्स टू बी scope, test items, features to be tested, features not to be tested, item pass, fail criteria, requirement, and training need, test task, test schedule, test deliverable, टेस्टिंग टूल्स आणि रिस्क, हे सगळे फॅक्टर्स आपण टेस्ट प्लॅन मध्ये बघितले. आणि टेस्ट मध्ये पास होते की नाही. ओके श्वेता.